Okay, good evening, everybody. We're very sorry to be late, but I hope you enjoyed all the sessions until now. And it gave me a great chance to meet the lovely ladies in front of you and to get to know them. And I don't want to take a lot of time for you to introduce them to you, so that we can go ahead and they can share so much of their experience. And there's so much to be said, and we really have to, unfortunately, rush this session for many reasons, and I'm not going to do that unless you get all the information you need, because I think life is full of only one chances. So let's start. I'll introduce very briefly. I'll speak English and Arabic, and we'll shift around between the languages because we have a panel that's a mix between Arabic and English, and I think women are always different, and we would like to even emphasize that right here, okay? Mrs. Mona Al-Muayyid is the managing director of YK Al-Muayyid and Sons, one of the oldest and largest family businesses in Bahrain. Sorry? Okay, wait. Sorry. This is fine? Everybody can hear me? Okay. Mrs. Mona Al-Muayyid is the managing director of YK Al-Muayyid and Sons, one of the oldest and largest family businesses in Bahrain. She is a board member to many companies and societies. In 2013, she was ranked number 3 in Forbes Arabia list of the most influential Arab women in family business in the MENA region. Please welcome Mrs. Mona with us. Okay, Mrs. Asil is a dynamic global fashion industry expert with a skill in talent management, business restructure, and business turnaround. Her unique combination of passionate instinct, creative talent, and strong business acumen have placed her at the forefront of regional and international companies in senior executive roles. Most recently as the CEO for Majid Al Futtaim Fashion, Attar was responsible for negotiating and bringing a host of iconic brands to the region, including Abercrombie and Fitch. Please welcome Mrs. Asil. Okay. Khulud. No. Sorry. I get mixed between you two. I'm sorry. I've been trying to practice. Hind. Hind Al-Zahid is currently managed Business Women's Center, a Saudi Arabian Chamber of Commerce organization, concerned with promoting and organizing women participation in the local economy. She's a co-owner of Zoha Arabian trading company. She serves as board member in different organizations and commercial companies. Okay, welcome. Okay. Last but not least, Mrs. Azza Fawzi, born in Egypt, raised in the US, where she graduated with a degree in finance from American University in DC. She began her career in corporate banking in the US. She moved back to Cairo some 20 years ago, worked with American Express Cards, then Pepsi Cola, and joined Shell in 2002 as financial controller. There, she progressed to finance manager, then in 2007, took a regional finance manager role in the Gulf. In July 2012, she joined Qatar Shell as finance director. Welcome. And finally, Hind, I have to get that right. Hind Al-Zahid is currently, no, not Hind, I'm sorry, I'm doing it again. Sorry. Khulud Al-Tamimi is the general manager of the Council of Saudi Chambers for the Ladies Department. Prior to that, she worked at Kingdom Holdings as the AEM projects and sales developer. She's also a member of a number of committees, of which National Committee for Women is one of them, also a member of the Association of Cooperatives. Please welcome her on board. I know we gave a very brief presentation of who you are, and this doesn't do you justice. You have so much of experience with you. So can you really share with the audience what you really have that's unique, that made it possible to break the stereotypes of women that we always live with in the region? Okay. Go ahead, please.
الحضور الكرام، الصوت زين؟ أنا كنت شوية مو متأكدة أتكلم بالعربي أو بالإنجليزي، حضرت الكلام بالإنجليزي بس الحين أشوف معظمكم عرب فأظن أحسن أن تتم مع اللغة العربية. طبعا أحب أتكلم عن نفسي. أنا من شركة عائلية بحرينية، وطبعا الوالد شجعني أن نلتحق بالعمل لما كنت صغيرة، وفعلا التحقت بالشركة. وطبعا يعني ما أقدر أقول أنه هو ساواني مع إخواني، لأنه كان طبعا يفضل يعني الأولاد على البنات، لأن يعني الولد دائما من يدخل الشركة يصير مدير في الشركة، بينما البنت تبتدي من كموظفة وبعدين تثبت نفسها لما توصل اللي تبغيه. وفعلا أنا يعني اشتغلت وثابرت في العمل، ويعني مع الوقت الوالد يعني شاف أن أنا عندي يعني موهبة في العمل التجاري، ويعني قبل وفاته يعني عيني رئيسة على القسم السيارات في الشركة، وهو أكبر قسم في الشركة. بس يعني من صرت يعني أعمل في الشركة، وأنا كنت دائما أحاول أشجع عمل سيدات في الشركة. فلما بديت في الشركة كان ما في إلا أنا وواحدة ثانية، كنا 2. اليوم عندنا 400 موظفة في الشركة، ودائما يعني أنا ما أقول لأن أنا بنت، بس أنا أشوف أن السيدات دائما يعني يثابرون في العمل، نادرا يغيبون، ما يأخذون إجازات مرضية، وبعدين ما يغيرون وظائفهم. يعني إذا حصلوا وظيفة راتب أكثر ما يتركونك ويروحون حق الوظيفة الثانية. وبعدين يعني عندنا تقييم وظيفي مرتين في السنة، فإذا شفنا أن الموظفة عندها موهبة في العمل التجاري دائما نرقيها، دائما نعطيها دورات. وطبعا يعني الحمد لله أن اليوم يعني احنا نفتخر بكل موظفاتنا البحرينيات والأجانب، ويعني العنصر النسائي عنصر مهم في شركتنا. وأنا أول واحدة صرت رئيسة عضو في غرفة تجارة وصناعة البحرين من تقريبا 10 سنوات، وكانت أول سيدة تدخل هذا المجال. وبعد يعني تابع حق عملي التجاري أسسنا هناك لجنة سيدات الأعمال، وحاولنا قد ما نقدر أن نوحد صوت المرأة في الغرفة، لأن الغرفة يعني على مدى السنين دائما يرشحون سيدات ولكن ما نحصل أصوات. فأنا كأول وحدة يعني حاولت قد ما أقدر أن نجذب سيدات الأعمال، وطبعا بمثل لأن أنا بعد رئيسة جمعية سيدات الأعمال لمدة 6 سنوات. في كل هالمجالات حاولنا أن نظهر دور المرأة، وأنا سعيدة أن اليوم بيرشحون في الشهر القادم 9 سيدات حق غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهذه كلها نتيجة جهودنا الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. First of all, I want to welcome everybody and thank the organizers for this amazing event and for giving us the opportunity as successful, empowered women to be able to share our experiences with you. So it's interesting, Shireen, you asked about stereotypes. I've never felt that I belong in that genre. I think that any career that you do is always as a result of hard work and earning respect. I don't think really it's about men and women. It's about tremendous hard work, efforts, expertise, skills, and these are the things that, you know, hopefully people will remember being by. These are the things that, you know, I've been fortunate to have been in many different global industries and retailing, and really through hard work and efforts and the grace of God, alhamdulillah. So yesterday I was doing Arabian business, and you know, it's always a hot topic about men and women in the industry and stereotyping, and you know, I think absolutely women today are more empowered than ever. I think forums like this give us a great precedence to be able to share our expertise, but again, like I said, it's all about hard work. My previous role was with Majd al-Futaim Fashion, working with a very large group in the Middle East, one of the only CEOs among 7 in this very large group.
But, you know, that didn't deter my efforts. I worked equally, if not harder. And I think from the onset, if you make sure that your skills, you know, they speak volumes for you, that's absolutely. And Lead Associates, my company now works with very large corporates on global retailing strategies, new market entry, brand repositioning, the future generation of design, which I believe tremendously in, and social responsibility. But, you know, one of the things that I definitely, and the reason for, alhamdulillah, my success is, I think it all goes back to ethics and integrity and, you know, social responsibility, and making sure that every decision you make in your career and every, you know, strategic decision always has those values. And these are the things that set you apart from others, as opposed to the whole stereotyping men and women. Thank you. مساء الخير جميعاً. بداية أنا يسعدني أني أكون في هذا الحشد الجميل من سيدات الأعمال ونخبة المجتمع. بصراحة أنا جدا سعيدة بلقاء سيدات رائعات من جميع أنحاء العالم في هذا المؤتمر المميز. أمس المعلم سادغورو ذكر جملة صراحة أثرت فيني كثير. قال أن الكائن أو المخلوق الوحيد في العالم الذي يفرق بين الأنثى والذكر هو الإنسان، وهذا حقيقة موجود في جميع أنحاء العالم. طبعا احنا في المملكة العربية السعودية الحمد لله خلال السنوات الأخيرة يعني كان في دعم كبير ونقلة نوعية لوضع المرأة السعودية، من خلال طبعا الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين. كان في قرارات جدا داعمة للمرأة العاملة الموظفة والمرأة طبعا المستثمرة، يعني حتى أصبح قانون السعودي بالنسبة لوزارة العمل، القانون السعودي للعمل والعمال، وأيضا القانون السعودي الخاص بالاستثمار لا يفرق بين المرأة السعودية والرجل السعودي من ناحية الاستثمار. طبعا هذا ساعد كثير وأصبح هناك تغير كبير في وضع المرأة السعودية المستثمرة لهذه القرارات. أيضا القرارات اللي تخص وضع المرأة أو ترشيح المرأة في المجالس البلدية، في مجالس الشورى، أيضا قبل كذا كان في عندنا السيدات في مجالس إدارات الغرف. دعم الملكي لهذا التوجه ساعد كثير في دعم المرأة السعودية. طبعا لما أتكلم عن غرفة الشرقية التي أمثلها أنا اليوم، بدأنا من 2005 وكان عندنا عدد جدا بسيط من المشاركات أو المشتركات بالغرفة أو سيدات الأعمال، يعني عدد لا يتجاوز 300 مشتركة. وخلال هذه السنوات القليلة زاد العدد بشكل جدا مميز، يعني أصبحنا أكثر من 4000 سيدة. والأجمل نوعية القطاعات اللي يستثمرون فيها السيدات، يعني طبعا أغلب القطاعات تعرفون السيدات كانوا التركيز أكثر على الصالونات والمشاغل والروضات والمدارس. حاليا توجه كبير إلى القطاعات الصناعية، القطاعات الخدمية، القطاعات التجارية بمشاريع جدا مميزة. الأسبوع الماضي بس كان عندنا معرض شباب وشابات الأعمال، ولما نتكلم عن شابات الأعمال اللي أقل من 40 سنة كانوا مشاركين بعدد كبير من المشاريع المميزة. وبصراحة يعني أذهلنا من نوعية المشاريع المشاركة، مشاريع صناعية وتجارية وخدمية، لكن في عندك الكواليتي ونوعية الفكر جدا جدا مميز. وهذا يعني أكيد ما جاء من فراغ، أكيد بسبب جهود كبيرة من السيدات أنفسهم للتميز، بالإضافة طبعا إلى جهود الدولة وجهود المهتمين في دعم المرأة. طبعا يعني إحنا نأمل المزيد، إحنا ما راح نوقف هنا، راح نحاول إن شاء الله نكون نتميز بشكل أكبر وإن شاء الله. Well, thank you for the chance to let people give a chance to get to know me a little bit better. As Shireen mentioned, I was born in Egypt but raised in the United States, and that gave me a very nice opportunity to kind of marry the two cultures.
So when I was a child, my parents wouldn't answer us if we spoke in English. And that has really taken me a long way to really maintain my Arab heritage and my Egyptian heritage. So I left the US in my 20s because I met my husband and decided to move to Egypt. And so I've spent the better part of 25 years working in the Middle East. You spoke about stereotypes, and one of the things I've always thought of, and people ask me, how do you manage to to succeed in the Arab world? And I said, I had more opportunities here than I ever had anywhere else in the US. So I simply ignore the stereotypes and just take things and ask for things as I think that they should be. One example I have is when I had a regional role that I had applied for while working in Shell. I was supposed to go and live and work in Dubai, and that meant my family would have to relocate or I would relocate by myself. And my son at the time was doing the International Baccalaureate program back in Egypt, so there was no way we could leave, I could leave him behind or move him. And so I suggested, why don't we do this role virtually? I will do it from Egypt, I will work from home, because at that time my children were teenagers, and I decided that when they didn't want me around was the time that I needed to be around. So I spent my time traveling quite a bit, but I was home on weekends. I was home many times during the week, and I did that for 4.5 years before I got this amazing role here in Qatar. So in joining this business, it's a very technical business. And I am a woman finance person, so people expected me to spend my time behind my desk, holding meetings, sending emails, and making sure, that we did all the finance things that we have to do. Instead, I took it as an opportunity in my first few weeks on the job to go to Ras Lafan, get my HSE certification, my safety certification, so that I could walk on site at any time in what I call my red pajamas, so my coveralls, and visit the site and be part of that operation and that business. And that adds a lot of credibility and chances to learn more about the business and understand what you're involved in, and being an active member of that. I also like very much working with our female staff, our women in our company, guiding them and mentoring and coaching and giving advice, because we do face a lot of dilemmas, and I have been through many of them with having small children and having a busy career, because it is a huge commitment that we make to our jobs, but then our families have to be number one as well. So how do we marry that, and how do we make it successful? So I hope to be able to provide some more insights during this session. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أشكر رابطة سيدات الأعمال القطرية على استضافتنا وجميع المنظمين والقائمين على هذا المؤتمر. أنا أكد على كلام زميلتي هند الزاهد أنه قرارات اللي صدرت مؤخرا تدعم المرأة السعودية لا شك أنها ساهمت في تطوير المرأة السعودية والوصول بها إلى هذا المستوى. لكن أنا أحب أشدد إلى أنه المرأة لا بد أيضا أنها تعمل على نفسها وتستثمر في نفسها. أنا في بداية عملي اشتغلت وأنا أدرس، تحديت نفسي وتحديت الظروف، رفضت العمل مع عمل أهلي الفاميلي بزنس، وأردت أني أثبت نفسي وأردت أني أثبت وجودي قبل لا أنا أدخل المجال العائلي، الشركات العائلية. فالحمد لله كنت أشتغل وأدرس بنفس الوقت، وتدرجت بالوظائف وتدرجت بالشركات لحد ما وصلت ما أنا عليه. ولكن أعتقد أنه إلى الآن أنا أحتاج أني أنا أكون ناضجة أكثر في مجال العمل، في العطاء، في أن أكون ملمة بجميع تفاصيل العمل. فأنا إلى الآن أعتبر نفسي أستزيد من هذه الخبرات، وتواجدي في مثل هذه المؤتمرات وأن أكون متحدثة بلا شك يزيد من هذه الخبرات. فأنا سعيدة بتواجدي معكم. The region is facing so much challenges, and actually the women are facing many challenges also, okay, or much more than actually that's their existing for others. And you're here a powerhouse. All of you, each one of you, is a story that tells that in spite of everything, and in what you've shared with us now, you already said there are challenges that you faced. How can you funnel this down to other women, common women, that have the ability to live, they want to live in this world, and they want to do something with the extra challenges that are existing? So if we would say, what are you doing
personally, or what you would like to see done to really help women to go somewhere in the future, tomorrow, okay? And please, you don't have to go in order. Anybody wants to pitch in, please go ahead. Yes. أنا بس أبي يعني أحب أعرض تجربة البحرين. في البحرين عندنا يعني تجربتين ناجحتين جدا. أولاً صندوق تمكين، وهو كل مؤسسة تجارية تجيب عامل أجنبي تدفع تاكس عليه اللي هو تقريباً يعني مبلغ من المال، فهذه الفلوس تجمع في صندوق، وهذه الصندوق تصرف على تدريب البحرينيين وعلى تعطي ديون حق السيدات والرجال عشان يبتدون مشاريعهم التجارية. وتجربة ثانية ناجحة عندنا هم البنوك الغير ربحية، اللي هو عندنا بنك الأسرة، بنك الإبداع، وبنك التنمية. هذه البنوك مهمتها مو للربح فقط، أن تعطي بعد ديون حق المؤسسات الصغيرة، تشجيع السيدات أن يبتدون عملهم التجاري. فهو المشكلة أن المرأة بمجرد ما تمكنها وتعطيها فلوس وتبتدي عمل ويصير ناجح، فتصير هي بعد مستقلة بنفسها وما بتحتاج حق زوجها أو حق أبوها أو حق أخوها. فهذه أهم شيء. فبنك الإبداع، وهو بنك اللي أنا فيه يعني في مجلس الإدارة بين القطاع الخاص وبين الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. هذه البنك غير ربحي، وأنا في مجلس الإدارة لأن شركتنا ساهمت في ذي البنك، وإلى اليوم عطينا تقريباً 2400 بحرينية رأس مال عشان يبتدون شركاتهم تجارية. وعندنا مثل مشاريع مع مثل تمكين، تعطي محفظة الصيادين، يعطون مثل مبلغ من المال حق الصيادين، وهذه مو بقرض، هذه بس هبة يعني، ومحفظة للمزارعين، ومحفظة اسمها توصيل. فعطوا كل سيدة تقريبا 30 سيدة مبلغ من المال إنه يشترون بصات صغيرة ويشتغلون في المواصلات، وهذه كلها تجارب ناجحة. Well, for me, I always say the only thing that holds you back from your dream is yourself. First of all, I think I want to say that. It's leading by example. So in terms of my business, I employ amazing women in the business who are skilled experts. I dedicate a lot of our time to mentoring, providing coaching, internships in our business where we're teaching them a skill set, investing in their training and development. It all starts with education, of course, especially because retailing is quite an industry-specific requirement. So I think a lot of coaching, a lot of these forums also are a huge tool that gets that awareness out and enables women to be empowered to really reach for the stars. You know, again, I guess the sky is limitless, right? And having that self-confidence and inner confidence to truly believe in yourself and to put your mindset. So again, you know, I think, and I always come to these types of forums with the view that, yes, of course there's challenges, but you are responsible to breaking these barriers and breaking these walls and making sure these challenges don't really deter you from your ambition. And it's women like us and leaders like us who give that aspiration, but then it's also a huge responsibility because you have to make sure that you dedicate time. You know, I'm inundated every day with the request, can I have 5 minutes, you know, will you coach me, can I be mentored, can I intern in your business? And you have to make that time to be able to allow that and you know, invite that and be accessible, because it's no good, you know, achieving what we achieve and then not sharing that expertise and allowing that new generation to tap into that. So, Thank you. Great. I was going to mention, I sit on a small group of senior finance people in Shell from all around the world on a diversity and inclusiveness kind of team. And the way it came about was we had a meeting with our extended finance leadership across Shell, and they had a short session on diversity and inclusiveness, and we felt it was more box ticking. You know, something to just say, we talked about it and it's all
tied up in a bow. And we felt it needed more. So what we've done is we've started this group that looks at how does our communication to staff, how does that include everyone? How do we make sure that it attracts our diverse population? How do we make sure that jobs are provided on flexible terms that can cater to women and to people who have, different requirements as well and different sets of, of priorities? And as Asil said, you only stand in your own way. So by opening up these opportunities and these ways of working is the only way we're going to really empower women to do well. And I found that we often, the easiest thing to do is to put things in safe pair of hands. The usual person who could always do the job, they can do it. But if you think a little bit differently and give people opportunities, as I've been given and I've asked for, I found that was probably the best way. If you don't ask for anything, you won't get anything either. So it's an opportunity to ask and be confident in what you request and why you think it's the right thing to do. So really for women to sell themselves more and get more out of it. So, okay. طبعا لا يوجد تنمية اقتصادية بدون مشاركة فعالة للمرأة، وأكيد موجودة تحديات، وهي تحديات وليست عقبات. ولا وجود لقائد دون تحدي. الحقيقة بالنسبة وجود التحدي معناته هي فرصة، يجب أن تؤخذ كفرصة، والأهم تمكين المرأة بالأدوات المناسبة، إن كانت إذا إحنا نتكلم في مجال الاستثمار أو الانتربرنور أو الإيكونوميك وايز، معناته إحنا راح نتكلم عن الدعم المادي، الدعم المعنوي، الدعم الإرشادي، والأهم غير تواجد هذه الأدوات، أدوات التمكين، معرفة كيف استخدامها على أرض الواقع. فإذا وجدت الأدوات وكيفية استخدامها، أي تحدي سيؤخذ فرصة أكثر من أن ولن يكون يعني معه. Thank you. أنا أعتقد أنه التحدي موجود والعقبات موجودة. احنا دائما نسعى بمجلس الغرف السعودية على إيجاد الحلول وإيجاد البدائل. ليس بالضرورة دائما احنا نلاقي حلول للعقبة أو للمشكلة، ولكن نلاقي البدائل. فلذلك احنا طلعنا بمجلس الغرف السعودية ان احنا نعمل حملة توعوية بجميع الإجراءات الخاصة بالمرأة. وعينا فيها جميع السيدات، جميع فئات السيدات بالإجراءات اللازمة على جميع الأصعدة، الاستثمارية، الأشياء الحكومية. كانت حملة شاملة. فأعتقد مثل هذه الحلول ومثل هذه البدائل ممكن تساهم في تثقيف وتوعية سيدات الأعمال أو السيدات بشكل عام، والتركيز عليها من خلال مجلس الغرف ومن خلال الغرف التجارية اللي عبارة عن 28 غرفة في جميع مناطق المملكة، شيء ضروري وأساسي بالنسبة للمرأة السعودية. بالنسبة للمرأة العربية أنا أعتقد بنفس الطريقة ممكن تكون تخطي هذه العقبات وهذه التحديات بعمل شيء توعوي وتثقيفي للسيدة، لأنه في بعض الإجراءات وبعض التشريعات قد لا تكون ملمة فيها، فإحنا في تجدد دائما، في قرارات صادرة دائما. Thank you. All what you've said is priceless. That's the least to say. But you know that women they have dreams. And they're endless dreams, and they have possibilities that they don't even see, as you said yourselves. So, and the sky's the limit, as Asil said. And I'll borrow one of Aza's expressions in a little box. I would pass around a little box and ask you to put one or two advice to share with women and to really show them what really they need to do to be where you are today. I know it's not simple, but it's a little box, okay? يعني I have okay sorry عربي okay في الواقع يعني الإنسان دائما أنا نصيحتي لأي سيدة مبتدئة إن هي تشتغل باجتهاد، تكون committed يعني to her work،
وإذا يعطونها مثلا شيء تنفذه لازم تنفذه بدقة وتكون مجتهدة في عملها وتثبت للآخرين، لأن المرأة لازم تشتغل مرتين أكثر من الرجل عشان توصل لوين الرجل يوصل. فأنا يعني لاحظت هذه في حتى موظفاتي يعني. فيعني دائما أنصحهم أن يكونون يعني يداومون في العمل، يأخذون التدريب بجدية، يهتمون يعني إذا عندهم واجب يعملونه لازم يحققون الواجب بأي طريقة يعني. والانتظام في العمل مهم. طبعا كل إنسان عنده أحلام، وأنا أحد أحلامي أن أشوف السيدات في البحرين يحلون 30% من مجالس الإدارة. يعني في الغرفة مثلا احنا عندنا 18 عضو، المفروض 30% يعني 6 سيدات والباقي يكونون رجال. وفي نفس الوقت في المجالس النيابية اليوم عندنا 4 سيدات، المفروض يكونون 30% من 40 شخص. فهذه أحلامنا ونتمنى أن يعني بناتنا يشوفون ذي المستقبل. So in a little box you said, right? A little box. Well, I think the most important thing for me definitely in my career, in my journey has been values, 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 values. I think never compromise on your belief. Always, always make decisions with integrity and with the respect of others and people in mind. The roles that I've had have been for large corporates that the remit is always about driving profitability, you know, making sure that the numbers work and scrutinizing your P&L. But for me, the last thing had always been profits. The first and foremost thing has always been the people, and my respect for the individuals all the way down to the front line. And I'm always saying to my teams that the most important people to me are those that are the least important to you. And then people ask me, what does that mean? And I say, you know, in retail, my stock controller, my salesperson, these are the people that are the most valuable. The least are my directors who sit all fancy in their offices, because it's having a tremendous respect for all of those in the business and making sure that you take out any decisions knowing that you're affecting individuals. So, and knowledge is power, of course, we always say that, and the more that you can feed this and be able to be in a position to grow yourself as an individual. These are the things that, and social responsibility, I always talk about that. I spend 60 or 70% of my time in my business and previous businesses focused on charitable works, community works, teaching my teams and making sure that it's integral to them, that value, and making sure that you never forget who you are and never ever allow any position to take a hold of you as a human being. So a little bit bigger than a small box, but that's pretty much it. We'll call it a medium box, right? Okay, thank you. بصراحة ما راح أقدر أزيد على زميلاتي، كلام جدا رائع ومميز، لكن في نقطة أعتقد أنه ضروري أني أطرحها في هذا الموضوع. إحنا في مرحلة انتقالية كنساء في العالم العربي، فمن الضروري أن إحنا نعمل لدعم بعضنا البعض في هذه المرحلة حتى نصل إلى مرحلة أن إحنا نقدر ننافس بشكل أقوى بثقة أكبر. لما نتكلم عن الدعم نتكلم على جميع الأصعدة، من ناحية الدعم المعنوي، من ناحية الدعم بالخبرات، وأعتقد أن المؤتمر هذا من أهم الأماكن اللي ممكن نتبادل فيها الخبرات بشكل جدا مميز. ممكن نتبنى من أصغر منا ونحاول أن احنا ندعمهم وناخذ خبرات الأكبر منا. حتى في عالم البزنس، يعني جميل لو كان السيدات إذا صار عندك أنت بزنس وحابة تتعاملين مع أحد، تروحين لسيدة مثلك تحاولين تتعاونين معها من ناحية البزنس وتدعمينها، وخاصة الشابات الانتربرنورز اللي لسه بادين. طبعا وجود هذا الهدف الأسمى راح يسهل نجاحك الشخصي، راح يكون كل توجهك
يعني توجهك لدعم المرأة راح يأثر على عملك وعلى شخصك وعلى ثقتك وثقة الآخرين حولك، وأيضا لاحترام الجنس الآخر لنا. شكرا. The first thing that comes to mind to me is surround yourself with people who support you and who are proud of your achievements. And I know that's difficult in some situations, but it's always the naysayers and the people who are not supportive that will get the loudest voice. But surround yourself with the people who will help you succeed, because that will help you get further along. I think also an important factor is we often overwhelm ourselves with where we want to get to in 10 years' time. I've never actually looked that far in advance. I've always gone in small steps. So I want to do what I'm doing now, and I want to do it really, really well. And then what's the next step? So I break things up into manageable chunks that I can address and I can feel proud of, and then moving on to a higher level. And that's always worked for me. So that's my in a box advice. Okay. أنا حلمي وطني، فبما أننا عامل مؤثر ونشارك في التنمية الاقتصادية، فأنا حلمي أن أنا أشوف جميع الأرصدة المجمدة اللي تزيد عن 100 مليار ريال في المملكة مملوكة للسيدات بأنها تكون مستثمرة ومشغلة. عندنا ما يزيد عن 72 ألف سجل تجاري، هذولي ما جو من فراغ، السيدات استثمروا ووصلوا بأعمالهم. فأنا حلمي أني أشوف في كل منطقة وفي كل مدينة في المملكة العربية السعودية عدد لا يستهان فيه من سيدات الأعمال أو رائدات الأعمال، لأنه بالنسبة للرائدات هذول هم الاستثمار المستقبلي للبلد، أما بالنسبة لسيدات الأعمال فهم الاستثمار الحالي، وفي هم عاملين مكملين لبعض. هذا بالنسبة لي في Thank you very much. What you said is really valuable, okay? And we got the chance to hear from those great role models and ladies, and I can see already somebody is putting their hand up. I was just going to say we're turning to the audience for questions, so please go ahead. We have, I think, can we have the mic somewhere? Yeah. Mike. السلام عليكم. أنا العنود الرماح من السعودية، نائب رئيس مجلس شابات الأعمال ونائب رئيس مجلس سيدات الأعمال في غرفة الشرقية. طبعا هو تعقيبا على كلام الأخت هند الزاهد، احنا عندنا مجلسين في غرفة الشرقية، مجلس زي ما قلت شابات الأعمال ومجلس ثاني سيدات الأعمال. سيدات الأعمال تكون من قبل 11 سنة، كنا لجنة صغيرة مكونة من مجموعة بسيطة، وخلال ال4 سنوات الماضية تحول إلى مجلس تنفيذي. وفي عام 2008 كونا مجلس شابات الأعمال، برضو يخدم الأعمار ما بين 20 سنة إلى 40 سنة. طبعا المجلسين كلهم يهدفون إلى حل المشاكل للمرأة السعودية، والحمد لله يعني وصلنا لمرحلة أنه حلينا مشاكل كثيرة وسوينا برامج تدريبية وكان عندنا اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة. طبعا دعم الحكومة كان جدا مهم، والحمد لله عطى دور كبير للمرأة السعودية. فنتمنى من الجميع أنه خاصة احنا عندنا مجالس شابات الأعمال بدأ في المنطقة الشرقية، وبعدين خلال العامين الماضيين صار في منطقة جدة. نتمنى من جميع دول الخليج والدول العربية أن يكونوا مثل هذه المجالس، بحيث أنه يصير في ملتقيات زي ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال، بحيث يفيد جميع الفئات. شكرا. شكرا. في حد تاني هنا؟ ممكن
سوري هي بس الأول بعد نرجعه لحضرتك بعد إذنك. أحكي بالعربي. ندى فتوح. أنا المرجع تبعي هو سفارة، شغل بالسفارة الفرنسية بلبنان بالشؤون الإنسانية. أنا عندي طلب خاص من سيدات الأعمال بكل البلاد العربية. هل يعني بدي أولا أسأل، هل بأعمالهم السيدات العربيات بيفكروا to combine ولا شوي بالإنجليزي to combine their business with humanitarian with charitable issues؟ يعني نحن بلبنان عنا program Children Cancer Center، وكل سيدات الأعمال بيخصصوا لو دولار أو ريال أو أي عملة من مشاريعهم بخصصوها لمساعدة الطفل يلي عنده سرطان. هل التوجه موجود بالبلاد العربية؟ لأن أنا هيدي أول مرة بحضر مؤتمر ببلد عربي خارج لبنان، فهل يقرن العمل التجاري مع عمل إنساني؟ فعلا في شركتنا احنا عندنا قسم جديد سويناه وهو ال CSR Corporate Social Responsibility، وهو قسم يعني من أرباحنا سنويا نحطها أسايد، طبعا غير عن الزكاة اللي هو نوزعه. نعمل مشاريع خيرية في البحرين وفي كل يعني مثلا عندنا جمعيات خيرية، عندنا مثلا مشاريع، مثلا بنينا مبنى قسم لغسيل الكلى في المستشفى البحرين باسم الوالد لما توفى، ومركز بعد للشفاء من المخدرات باسم أخوي اللي توفى بعد. فعندنا مشاريع خيرية على طول، وكل سنة هذا القسم من الأرباح في لجنة توزعها على المشاريع اللي يعني مثل حق الأيتام، حق مرضى السرطان. فعندنا توجه، وبعدين مو فقط عطاء المال بل أن نشرك الموظفين معنا في أنهم يدرسون مثلا أو يشاركون في الأعمال الخيرية، يزورون المرضى، يزورون العجزة. مثلا عندنا احنا إنجاز اللي هو تدريس الأطفال الموهوبين، نخليهم هم يروحون يدرسون الأطفال. فيعني احنا في البلادين العربية دائما نفكر في الأعمال الخيرية إن هي فلوس نعطيها وبس، المفروض أن الإنسان يشارك بوقته بعد. Well, absolutely. I think CSR, or I actually don't like to call it corporate social responsibility, it's more ethical social responsibility. أولاً نحن كمسلمين والحمد لله من واجبنا إنه نشارك بالأعمال الخيرية. But more than that, this is something that has to be an integral part of every business, and has to be something that actually, in one of my dreams, that governments will make that a compulsory requirement to help. And one of my biggest achievements being with Majid Al-Fataim, and it's a group that employs thousands, 20,000 individuals over different sectors, is introducing the Corporate Social Responsibility Program. And that wasn't a program so that we can get audited and gain certification and just save the environment. It was about complete focus on charity, children with special needs, orphans, absolutely. And part of how we recruit, one of the KPIs of how we recruit, and I personally actually am involved in every recruit in the company, even though it's thousands of people, is we ask a very simple question: what is the last good deed that you've done? This is one of my objectives that I set as KPIs, even objectives from my directors to the frontline teams. Every single individual, like I said earlier, for me, profits is the last thing in any business.
My main focus is the people, and part of that is educating them in human values and integrity. So we involve them personally. They have to. And actually, it's not have to, they want to, because especially in Majd al-Fataim, our remit was GCC and Levant. We covered an enormous area of the Middle East. So myself and the directors would do road trips, and I would talk to every single individual in the business and explain to them how important this is. And that every penny that they work, profits go back to helping. We make sure that we're involved in physically going to these different institutions, working with the children, having workshops, very serious issues, very playful issues, but it's part of our DNA and the culture that absolutely I believe in. And I said earlier, 60 to 70% of my time as a CEO is focused on that, because I believe that is absolutely the priority. And God has blessed us, alhamdulillah, to be in these positions, therefore we must use it. And CSR is a very challenging topic here, and it's something that slowly is becoming more and more. But I'm very proud to have introduced that to a huge organization that in turn invested millions and millions of dirhams in helping. And even a little goes a long way. Even I tell my staff, if you put 5 dirhams in a charity box, then that has helped somebody, even a smile and respect. So, for me, social responsibility is not just signing profits away and a check, وخلصنا يلا وننسى الموضوع. It's being part of that. One of the big projects that I'm working on, profits and proceeds will also go to key charities. And it's not just here, it's charities in Iraq, charities in Jordan. And through our creative field, we also partner with artists to raise money. We work with children in workshops to raise money and awareness for centers that need funding. So absolutely. So I hope that's enlightened you. Yes? Very good. Thank you. Just a small thing to add, Shell here in Qatar has quite a big presence, so we've worked very closely with our stakeholders, also understanding the national vision and the programs that they want to bring forward. So as an example, we've done a project management academy, so we offer courses across all sectors to train people up to become project managers, because there will be so many projects with all the growth that is happening in this country. So we focus on capability building and bringing people to get to higher levels of capability. Thank you. Unfortunately, some of our panelists need to leave before the time, and the delay has caused a lot, so we can limit this to 2 quick questions, if you don't mind. I know there are a million questions, but I'm sorry. I have to do that to you and to myself. I would love to last this forever. So, can I see, is anybody from, okay. So 2, and that's it, I'm sorry. السلام عليكم. مرام الجشي من مجلس شابات الأعمال غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. أنا حابة، ما عندي سؤال، بس حابة أقدم مداخلة ومن تعقيبا على كلام زميلتي. احنا في مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية كان لنا مبادرات كبيرة وعملنا بجهد على مدى الدورة اللي فاتت. عملنا لقاءات تعريفية، ملتقيات لشباب وشابات الأعمال، وأيضا شكلنا فرق عمل تبحث في المشكلات اللي تواجه شباب الأعمال والستارت اب بزنس بشكل عام، وأوجدنا بعض الحلول لها، ورفعنا دراسات إلى الجهات المعنية، وساهمنا في تغيير بعض القرارات لمصلحة الستارت اب بزنس وشباب الأعمال والنساء بشكل عام. يعني فمن هذا الملتقى نحن مستعدين نحن نشارك التجربة هذه مع بقية دول الخليج واللي حابين يستفيدوا من هذه التجربة، ومشاركتنا إما بالاستثمار أو بتبادل الخبرات أو تشكيل لجان تبحث في قضايا هذه الفئة من شباب الأعمال بشكل عام في الخليج، مش بس في المملكة العربية السعودية. شكرا. Okay. What? طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you for giving me the opportunity. معلش أحسن أتكلم بالعربي. طيب أنا اسمي وداد يعقوب، أنا مهندسة مدنية أصلا ومؤسسة
مجموعة شركات تعمل في مجال الكونستراكشن والأويل أند غاز، ومؤسسة بنك الأسرة في السودان كأول بنك بدأ في التمويل الأصغر. احنا بدينا فيه سنة 2005 والحين الحمد لله البنك عنده 45 فرع all over السودان. لكن واحدة من المشاكل اللي أنا لاحظتها في هذه الدريمز، الأحلام بتاعتنا اللي احنا عايز نحققها، دائما يعني أنا كواحدة بفتكر نفسي يعني اشتغلت في مجال الأعمال أكثر من 30 عام وحققت مبادرات كثيرة وأحلام كثيرة. بفتكر نحن الآن عندنا مشكلة في العالم العربي خاصة، هي مشكلة الفورمز أو الملتقيات المشتركة مع رجال الأعمال وأصحاب العمل. يعني أنت ما قاعد في سوق، السوق ما في سوق للنساء وسوق للرجال، هو سوق واحد لكل الناس. فكيف أنا أقدر أدخل في هذا السوق؟ إحنا حقيقة في السودان حاولنا نعمل مبادرة مختلفة. إحنا الآن ما عندنا اتحاد خاص لسيدات الأعمال، إحنا أدمجنا اتحاد سيدات الأعمال داخل غرفة الزراعة والصناعة والتجارة لأصحاب العمل، وبقينا في النهاية نحن بارت من هذه الغرفة وقاعدين في كل أماناتها وفي كل مستوياتها موجودين. لكن ستيل ملاحظتي إنه العمل الحقيقي والبزنس الحقيقي جزء منه كبير بيدار داخل المجالس اللي بيكونوا موجودين فيها الرجال. يعني بتقول وين هو في المجلس بتاعه، هو بيعمل البزنس بتاعه الكبير من خلال هذا المجلس اللي انت في النهايه من الصعب تدخل فيه. كويس؟ ونحن بقينا كل مره حاصل علينا نفس، يعني مثلا احنا عندنا في السودان الرجال عندهم مناسبات بيلتقوا فيها، ودائما المراه بطبيعه الاسلام والمراه الشرقيه نحن موجودين، حتى لو في حفله لو في مناسبه يكون الرجال موجودين بجهه والنساء في جزء اخر. هنا حتى لما جيت هذا الملتقى لاحظت نفس الملاحظه، ما كان في بزنس تو بزنس مثلا عشان نقول والله هي مفتوحه لكل انواع البزنس مع بعض عشان الناس يناقشوها. بيبقوا في النهايه البزنس اللي بيخص المراه فقط هي بزنس محدوده، وبيبقى فرصتها هي عشان تنداح اقل. يبقى ده واحد من التشالنجز الحقيقيه الان شعر بالمواجهه بتاعتها في كل المنطقه. ونحن لو شعر المؤتمر ده الان هو قياده التغيير، انه نحن نغير التغيير، يبقى الكويشن كيف احنا نحافظ على العادات والمثل والدين والعادات الشرقيه بتاعتنا، وفي نفس الوقت نقدر نعمل ايميرجينج مع البيزنس كوميونتي اللي هو نرضى ولا نابى مور ذان 70% فيه الان هو عند الرجال. شكرا. اوكي شكرا، تفضلوا. يمكن في النقطة الأخيرة اللي ذكرتها، أنا قلت إحنا في مرحلة انتقال، وذكرت وأكدت أن يجب علينا في هذه المرحلة دعم بعضنا البعض كسيدات. أنت تتكلمين عن مجتمع وعادات موجودة من آلاف السنين، صح؟ صعب أن أنت تغيرينها في يوم وليلة، ولكن هذا تحدي ويجب أن نخلق فرصة في هذا التحدي. كيف رح نخلق فرصة؟ أولاً نحاول أن احنا نحارب هذا التوجه، نحاول قدر الإمكان أن احنا نفرض أنفسنا. احنا سيدات أعمال، عالم البزنس لا يعرف مرأة ورجل، نفرض أنفسنا بالقدر ما نستطيع، بالإضافة أن احنا ندعم بعضنا كسيدات. أي بزنس موجود عندك، أي opportunity وموجود لها سيدة ممكنها تقدم لك إياها، أعطيها سيدة، ادعميها، حتى لو كان في نوع من يعني ما راح يمكن الكواليتي راح تكون بيرفكت او وات ايفر، حاولي قدر الامكان ان انت تتعاونين معها، تطورين البرودكت حقها. اذروايز ما راح نقدر ان احنا نتحدى اذا لم نساعد بعضنا البعض. والله احنا كلنا زعلانين ان البي تو بي ميتينجز تكنسلت، كانت يعني روحت علينا فرصة كبيرة، بس هذا لا يمنع انه احنا نعطيكم بعض النبذة او التفاصيل عن عملنا. احنا في مجلس الغرف السعودية عندنا 31 مجلس اعمال سعودي اجنبي مشترك يعنى بالاعمال السعودية الاجنبية بين البلدين، واحنا منفتحين احنا نعمل اي مجلس اعمال سعودي مشترك بين اي بلد ما هي موجوده عندنا بالمجلس، سواء لسيدات الاعمال او لرجال الاعمال. هذه تعتبر فرصه بالنسبه لنا احنا السعوديه، وتفتح لنا باب للالتقاء بنظرائنا في البلدان الاخرى سواء خليجيه عربيه او حتى اجنبيه. فهذه مداخله بسيطه.
Okay, thank you very much for your time, for contributions, and thank you for being here, and I hope you enjoyed that session. Thank you. هلأ في جلسة حوارية عن أهمية تحفيز وصقل المهارات القيادية. الجلسة قصيرة. المتحدثون في السيدة أليف بلجيز بارولي، العضو المنتدب بنك of America ميريل لينش تركيا، السيدة جينيفر تايلر رئيس تنفيذي لعمليات آسيا والمحيط الهادئ بنك of America ميريل لينش. Okay, hello once again, and this is going to be a quick session, but full with a lot of information about a very important tool, which is mentoring. And I would like to welcome Mrs. Jennifer Taylor, the Chief Operating Officer, Europe and Emerging Markets, Bank of America, and Mrs. Elif Belgi, okay, Country Executive for Turkey, Head of Global Sovereign Wealth Funds, Coverage and Co-Head of Emerging Markets, ex-Asia Investment Banking. Please, let's welcome our speakers with a quick clap, okay. Okay. I would like to ask, why is mentoring important? Why does it really has become in the current years a very important tool in shaping up a lot of people and shaping up their futures? So if you can share with us this, that would be great. Of course. I think mentoring is very important, has always been very important, but especially in the current environment of global organizations, global marketplace, need to network and need for speed, making personal connections and learning from someone who's been through it all, and someone who can pay special attention to you is particularly important. This can be formal, informal, but it's really the advice that you give or that you give and get, and the coaching that you give and get that will make a difference in individuals' careers. I've been an investment banker all my career, which is close to 25 years at the moment, and I cannot remember any important career move that I've done that did not involve a mentor or an alliance or an allegiance to an individual. I think people work with people that they like, that they trust. So providing that kind of a leadership to our young potential leaders is very important. And as we get experience ourselves, to be able to be a mentor to others is important. So our Global Ambassadors program is very relevant in that context, because we're trying to do that across the world, across industries, in any way that we can, so that we can have future generations of leaders. Okay, one question that comes to mind very quickly. I mean, you're saying that you're doing this globally. Do you find differences in the mentoring program? Do you reshape the program itself, or is it just the methodology on the ground that's different on how you do it with the people in each country, with each culture? I think there are clearly differences because every culture, every society has its own set of circumstances.
But what's in common is the need for these people to make a difference in their lives and in other people's lives, and our desire to be of help to them. So I think mentorship in its core is the same, but of course we do adapt, whether we do it in the Middle East or in India or in South America, as Jennifer will elaborate further, we do tweak it a little bit. But the fundamental thing is reaching out to each other and sort of bringing in the human element in business, if you will. Thank you. Okay, Jennifer, why is the bank doing this and how is it doing it? We at Bank of America feel very strongly about investing in women leadership throughout the world. And one of our signature initiatives, which Ailif just referred to, is the Global Ambassadors Programme. This is a programme we entered into in collaboration with Vital Voices, the well-known charity that focuses on women's leadership and development through leadership programmes and through mentorship. We have done this programme throughout the world, in Haiti, in Brazil, in South Africa, Singapore and India, and indeed we're here in Qatar this week to launch the programme here in Doha. So we have 9 mentees from throughout the Middle East region who are spending time with 9 global ambassadors. Some of those ambassadors are from within Bank of America Merrill Lynch and some of them are from outside. And what we're trying to achieve is give these young women the opportunity to spend time with more established female executives to develop a mentor-mentee relationship and also to develop their networks in order to help them grow going forward. You said that you have 9 people from the region. Yes. How does that mix help the mentoring? I mean, does it help it already on one side because they are helping each other and the different nationalities making sort of the right mix and it's helping, or is it harder from the bank side or the program side? Well, one of the things that we've noticed as we've done this program in all these different places, to echo what Ailif said, we have adapted the program as we've done it in different parts of the world. But one of the side benefits that has definitely come about is there's a lot of peer mentoring goes on. So that's why we find having a group of mentees of 8 or 9 is quite a good balance, because they actually help each other out going forward as well, and we've seen some significant developments in that space. I think having different nationalities and different cultures makes the discussion just more open and inclusive, which I think is positive also. And just one thing, how long is that program? The program started about 2 years ago, and the first place we did it was in Haiti. The relationship between the mentors and mentees goes on well beyond the actual formal week program. So, for example, I was a global ambassador in South Africa, and my mentee was an amazing woman from Afghanistan who runs orphanages there. I'm still in touch with her 18 months later. So the formal side of it is about a year long, but the relationships can go on for as long as it benefits all concerned. Do you have any stories, success stories, that come from the programs that you can share? I mean, this usually makes it more tangible. Yes. Okay. Of course. Yes, I've got one very good example. There was an amazing lady called Sarika who was on the program in India, and she was one of the mentees. And one of the philosophies behind this program and behind a lot of what Ailif and I do with women leaders in the bank is all about paying it forward. We've had opportunities in our career to get to where we've gotten to, and we feel very strongly about giving other women those opportunities. This mentee, Sarika, came and did our program in India and felt so strongly about paying it forward that she set up a conference in Delhi in April for 200 other young women to give them the opportunity to meet, network and mentor. I myself went back to that conference, spoke to the 200 young women, and I think that's a great example of a success in paying it forward. This is great, and actually that means that the mentorship program does not end with the end of the mentorship. It continues, and Yes. actually it turns into more of support. Yes. Okay, how does any lady go around finding a mentor? Is it easy? There is certainly our program, and we would welcome all of the participants to this important forum in Qatar to participate in our program and programs like ours, both as a mentor and as a mentee. There are a number of volunteer organizations like the one that we're doing with Vital Voices that provides that. And as you know, tomorrow there is a series of activities like the walk that we're going to be conducting. So we welcome everyone to participate in any way that they can, even if they attend one event or they take the responsibility of a full mentorship.
And maybe what we should also underline is this also does not have to be formal. You can, of course, do it formally, like what we're conducting, but one can also do it informally around you, because there are a lot of young women who want to participate in the workforce. Informally, we can do that in terms of the support, like you've alluded to, just the friendship that we extend. It's the connection, it's the human connection that this offers, I think, especially to the young ones who need that. What do you consider as a successful match between a mentor and a mentee? I think a successful match is actually very important, and I do think, I think Ailif's made a very good point regarding informal mentoring, because that sometimes can be the most successful. I think it is important for there to be a connection between the two, and that connection can be based on culture, experience, or just a passion in common. But I think that the connection is very important, and I think if it's not there, it can be quite hard, like in any way in life.